Hello, good morning, everyone. So, to be honest, it has been a while since then recording video, so I won't waste time recording and re-recording or editing. But there's going to be a lot of errors, kokuma bloopers, as you would call them. A cikin recording ɗin nan, just don't mind them. I'll just keep on going. Abin da nake so ina son bada wani ɗan labari ne akan abin da ya yi inspiring ina ci gaba da YouTube channel da kuma blog. So, akwai ranar na je kasuwa a Kano, Sabon Gari. Duk wanda ya san Sabon Gari ya san yana da girma sosai. So, na je na sayi electronics ne. Akwai abin da ake kira Arduino. Yawanci a section na Sabon Gari akwai inda ake sayi da akwai inda ake gyaran su TV, fanka, a lot of electronics, abubuwa, components ƙananu. So, mutane sukan je su sayi spare components ko kuma abubuwan da suke bukata su yi repairs ɗinsu. So, this is a motherboard, things you typically find inside or any electronics. I'll get to that in a bit. So abin da ya kai ni shi ne na sai wannan Arduino starter kit. A makaranta mun yi amfani da shi, an koya mana basics na yanda electronics suke aiki, how you can use it to build components like mini projects kala kala. We'll also get into that. So sunan shi kenan Arduino wannan. Da shi da kuma soldering lead da iron da a couple of things. Abubuwan da suke cikin shi shine za ka samu different kind of sensors, za ka samu LEDs, akwai buttons, akwai buzzers, akwai display, akwai duka dai abin da kake bukata ka koyi basics ɗin building blocks ɗin, saboda abubuwan da za ka iya haɗawa da shi a limitless. So sun yi ƙoƙari sun haɗa duka wannan abubuwan a ciki. Wannan shine board ɗin kanshi Arduino ɗin wannan. Ga cables, ga kuma a couple of components a nan, ga display, 7 segment display, jumper wires and connectors, abubuwa dai da yawa. Ana sai da shi ko na manta ko 30,000 to 40,000 naira or something like that. Ya watakila ya fi haka. So, na je zan sayi wannan kamfanin ɗin na ce a bani guda ɗaya, a bani soldering lead, a bani soldering iron ne ko banda iron ne a wannan. So a Kano, duk wanda ya san Kano ya san wannan kasuwa Sabon Gari. Ta ina ne wajen na da girma. Ina tsammanin kamar nan ne France Road, yau ina ne. So a France Road akwai wani shago a nan daidai nan wajen, sunan shi Michael Electronics, yana sai da wannan abubuwan duka. Sannan akwai kuma wani shago just a few gates baya, sai ka dawo baya tukuna sai ka shiga idan nan, ina ga anan ne abin ya faru. So na je zan saya wannan kit ɗin, sai na ce mai shagon ina son kaza 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 kaza, sai ya bani ya miko min ga nawa ne total ne faɗa mun. Sai akwai wani yaro yana tsaye a wajen, yana ta mamaki mene wannan abu. Sai ya tambaye ni, finally he mustered up the courage, ya tambaye ni mene abun nan. Kawai mai shagon gudan bakin shi sai ya bashi wani ansa da ba fa da shi ake yi ba. Wai wannan abun ya fi ƙarfinka ne ko ba za ka gane ba ne irin, sai ya belittling yaron da abun sai ya ban haushi. I took my time to explain it to the kid a wajen a lokacin da Hausa. Na ce mishi kalle ba wani abun wahala ba ne ko wani abun nan, but it's not like what he said. So sai na ce mishi abin da yake ciki gashi, just like I was explaining a few minutes ago. Abu ne a ciki wanda ake amfani da shi a yi project kaza 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 kaza. Misali abubuwan da za a iya da shi kamar yanzu haka, one some of the projects da nake so na yi shine idan kana da waya, misali kana kwance a kan gado and then you are too lazy to get up and switch off your lights, kana iya saka project ko wani ɗan ƙaramin abu ko wani sensor wanda idan kai clapping hannunka sau biyu wutan ɗakin zai kawo ko ya mutu, ko just basically making your room smart. That is one. Two, idan misali ka yi tafiya annan kana da plants da kake ba ma ruwa ko kuma kana da abin da kake ba ma tsuntsu ko kaji ruwa, kana iya programming and such that ko da ba ka nan kana iya, ko kuma kana iya yi daga wani waje, ko kuma kana installing cameras. Basically technology duka dai abin shine the simplest way
you can start about learning all these things. So sai nake ma yaron explaining, na ce mishi kalli ba wani abu mai wahala ba ne, kawai akwai wani device ne da ake kiran shi Arduino. Haka symbol ɗin shi yake, ina ga in ban manta ba. Yep, gashi nan. Wannan shine device. I don't have to draw it all the way from the scratch again. So abin da yake da shi shine abu mai sauki. Yana da input port, yana da pins, abin da zaka iya connecting abu a kai. Sannan kuma yana da, a cikin pins ɗin nan wasu a cikin su a input, wasu kuma output. Just it's the literal meaning. Input ana it means abu na shiga kenan, output kuma na fita. So zaka iya ce mishi a cikin program da ka rubuta, zaka ce wannan pin ɗin is an input. Ina so ka duba mun dare ne ko rana. How does it do that? Zai amfani da abin da ake kira sensor kenan. Sai duba just like yanda kake da 5 senses, kana da taste, sight, sound, touch, and what's the last one? Taste. Shi ma haka ne, akwai sensors ɗin da suke converting duka abubuwan da suke faruwa a environment ɗinka. This is a makeshift arrow. I'm trying to draw an arrow. Sai si processing, sai tunani, sai duka abin da program ɗin ka rubuta mishi, sai ya bada output. Misali, a very simple, another very simple example is light street lamp da yake kan wuta, da ke kan titi. Idan zaka samu idan dare yayi zai kawo da kanshi. Idan kuma idan rana fara fitowa sai ga ya kashe kanshi da kanshi. Ba wai wani abun nan bane, kawai sensor ne akai, photodiode a jiki da yake duba light intensity. Idan ya kai wani threshold sai ya kashe shi, idan ya kai wani threshold kuma again sai ya kunna shi. Shine kawai, ba irin. So that's another example. So a ciki akwai input output port, akwai crystal oscillator which we'll talk about a little bit. Akwai wannan power supply ne ina ga, sannan akwai wannan connector ne da zai iya communicating da computer ko me. Sai kuma ainihin abin da yake kai din, abin da yasa ake kiran shi Arduino din, shine wannan chip din. It's called Atmega 328. It's a microcontroller. Basically it has okay, kawai dai functions din shi na gama explaining yanzu haka. Wannan pins din duka, they are connected and soldered under this me yake da suna, board. An yi connecting ɗinsu, and then duka wayannan pins da kuke gani guda 16 ne ina ga anan gefen ko, an haɗa su ta ƙasa zuwa cikin wani abu. So duka wannan abubuwan da suke kan board ɗin nan sun yi connection zuwa wannan abun ne, shine Arduino ɗin. Atmega 328 is one of the chips. Akwai so many families of embedded systems, ICs. So details about that later. So other things da suke ciki, one is just a little detail about abubuwan da suke ciki. Akwai yawanci akwai CD that comes with how you can explain, how you can take lessons ne ko, to better explain irin da in details. Wannan resistors ne da capacitors da diodes da ake samu a ciki. Sai some of the input devices, akwai su remote. Bari in canza wannan abin zuwa pointer. Yep. Akwai su remote, akwai keypads, akwai sai mene a nan wajen. Ga su nan dai abubuwa kala kala. Output devices, akwai LCD display, akwai wannan power supply ne, akwai motors, servo motor, stepper motor, akwai buttons, akwai joysticks. Akwai kuma another simple example of input and output devices. Misali video games, idan mutum na buga game ko FIFA, let's say yanzu a TV, da kuma PlayStation. A cikin PlayStation ɗin nan yawanci akwai controller ko control part haka that you connect and then play with. A jiki zaka samu akwai buttons, akwai analog sticks, and then this is in some way connected ko da HDMI ko da to the TV, right? Idan ka danna misali ka danna X, zaka ga player din da yake ciki sai yayi passing. Wannan X is just a signal
button ne, so it's just an input, just like any of this. Push, yes, button, and akwai buttons kala kala. So I'll also discuss about materials, resources, how you can get to know all these things. Akwai encyclopedia of components by Charles something, that it explains all this in detail yanda yake aiki. So kada na X misali, it gets sent to the console, it processes it based on the application da kake buga, let's say FIFA for example, and then you see an output, the screen, the monitor, sai kaga player din yayi passing ko yayi through ball ko yayi shot, depending on the situation which your brain recalculated before pressing. So input kadanna through the controller, and then output is this. So this is a much sophisticated system. Microcontroller is just a smaller system that does exactly that. This is this is an ultrasonic sensor. Wannan kaman NFC tag ne ko? This is I'm not sure. Abin is not very clear anan dai. So abin da yake ciki kenan. So I've been thinking about this, and then kullum ina ta tunani, how do I do this? Misali, India ta yi nisa sosai wajen kusan babu video da zaka duba a YouTube baka ga one of some sort of version, ko kuma baka ji Indian accent na explaining din shi ba. Abin da yake faruwa shine shekara 200 da suka wuce, ko ina a duniya ana cin abinci ne da noma, agriculture. Sai aka zo aka yi industrial revolution, aka zo aka yi digital revolution. Yanzu lokacin digital revolution, and maybe let's say 2010, sannan aka zo komai kuma ya koma web based around 2000s, early 2000s, komai kuma ya zai koma digital revolution, komai ya zai koma kan waya. Yanzu India misali sun yi kokari sun utilizing around 2008 zuwa yau, shekara 10 misali, sun yi making like devices, tablets, wayoyi very affordable. Akwai versions din zaka iya saya, ba lallai sai ka kashe misali 500 ka saya iPhone mai tsada wani. In kana da naira 60,000 zaka iya sayan tablet kuma yana duka abin da wancan zai iya yi, maybe at a reduced speed, ko kuma quality din not so great, ko kuma battery din doesn't last as much. Anyway, India abin da suka yi shine suka hada duka wayannan me ke da suna ƙananan kayan technology, suka sa shi ya zama available a YouTube. So YouTube, it's a platform, in baka san YouTube ba, it's a platform that you share videos, you record, and then lots of content creators, different topics. You can learn anything a YouTube. Ko me kake so long as you put in the effort and time, zaka iya koya. So abin da lura shine India suna da tutorials, suna da videos da yawa da suka putting in shi out there, and as a result their tech industry is booming. Shi ne tunanin shi, idan haka ne, idan na duba YouTube yawanci babu inda ake videos da Hausa misali. So why don't I start somewhere? Maybe perhaps I don't know what it would grow into. So shi ne ce dai let me barin fara daga, so shi ne starting point na, shi ne this little so shi ne wannan abin da na rubuta din, starting point, like where I could start. I was thinking of starting a YouTube channel. Already I have one which I explain math, and then a blog. So we'll get into that. So channel, I'm thinking of covering math for a start, ko embedded systems, ko kuma I'm open to suggestions, ko kuma syllables na makaranta kenan a maths, ko kuma embedded system shine abin da na gama explaining yanzu a sama, shine so all these microcontrollers, all this a lot of other things. So mathematics wani lokaci za ka samu kanka a makaranta ko a university, second year ko first year ko ma wani shekara, sai ka ga math ne misali an fara, and then sai ka fara kai dama, in ma da ma a ce akwai yanda ko akwai wanda zai koya min wannan topic din da Hausa, ko kuma da yaren da nake ji ko nake fahimta. Saboda math is all about logic, it's solving problem, trying to find like an answer ko some sort of solution, and yawanci solution din logical steps ake bi, in ka gane steps din shi kenan.
So sai ka ji dama, amma kuma sometimes don't make it easy. It's complicated, and then sai ka ji dama akwai yanda za ka iya ganewa mana da Hausa. So that's the whole idea about the maths, why I'm starting with it. To start, I was as a starting point rather, zan fara da calculus, differentiation, integration, then polynomials. Ni kaina da ina karatu akwai lokacin da ina yin partial fractions, sai nake duba akwai abubuwan da ba za ka samu a textbook ba. Misali, one type of partial fractions da za ka yi wani I don't know. So akwai a YouTube, obviously the first resort. Ina duba looking up how I can solve this, saboda za ka ga a cikin ɗan mintuna kaɗan za su maka explaining yanda za ka yi, kuma za ka gane shi, kuma zai stick into your brain. So ina duba, na ga YouTube videos da yawa da aka yi da India. In fact, wasu kan ma ba na gane me suke faɗa, amma ina following abubuwan da suke yi. So that was how I was able to read that. Ina so in yi polynomials maybe, shi ma as a starting point. Sai kuma maybe akwai wani syllables ko kuma wani course yake da wahala misali, we can start from there. So the aim here is to start maybe one video a week. I guess spelling video ne. And then let's see how it goes from there. So embedded systems kuma akwai programming. You need to know, obviously, how to write logic. And then akwai kuma hardware din shine wayan abubuwan duka, ultrasonic sensor. Sai kuma, okay, so embedded systems kenan. Perhaps we'd have a playlist, a YouTube channel that covers either mathematics or embedded systems. Hankali will go through it. So the other thing is a blog. By the way, I'm going to get sidetracked here. I want to explain how this sensor works. One sensor, one ultrasonic sensor. So kamar haka yake ko? Yeah, something like this. Bari in ɗauko shi in kawo shi fili inda akwai. So wannan kamar muna kallon shi ne like daga from the front. Idan ka juya shi yana kallo gefe, it looks something like this. Wayannan abubuwan su ne wayannan. Ko kuma idan zan zana shi a 3D, it's something like this quickly. I know I'm digressing, but just a moment. So from the name ultrasonic, it's basically sound, and then this has some pins and communication protocols that connect to the Arduino. So it emits a sound wave. Zai fito daga, bari amfani da color blue. Zai fito daga nan. Zai emitting in shi into the whatever atmosphere room. Duk inda ka ajiye shi dai kawai, duk inda yake kallo. Sannan idan akwai object a wajen, misali a ce sai na ajiye maybe littafi a daidai nan wajen. Na ajiye littafi, and then this is the edge of the book. Abin ba shi da girma sosai, ɗan ƙarami ne. So this is the edge of the book. Signal ɗin idan har ya bouncing, idan har ya taɓa surface, zai bouncing back. So basically abubuwa biyun nan, ɗaya transmitter ne, ɗaya receiver. And then idan akwai abu a wajen, signal ɗin nan zai dawo. Idan babu kuma zai ta tafiya. So sai lissafi, sai calculating, da yake it is okay, ultrasonic. Sonic means sound, ultra means, so dan adam akwai a kunnen mutum, right? Akwai frequency da kana iya ji, akwai frequency da baka iya ji. Ina ga ko daga 20 Hz ne zuwa 20 megahertz or something like that. I'm not sure. So ultrasonic is in this range. Baka iya jin sound ɗin da ke emitting daga nan wajen. So wannan signal ɗin kenan is in this range. We'll explain frequencies in another video, a basic explanation. So inda yake aiki kenan, za ka iya amfani da shi idan ka ajiye misali yanzu a waje, ka duba ko mutum ya wuce, ko kuma ƙofa
wayannan kofofin da suke budewa da kansu idan ka zaka shiga shopping mall ɗin nan, they are using the same thing. Maybe industry grade sensors ne instead of this. Wannan zaka iya amfani da shi. Another simple applications are endless. It all depends on me kai iya bringing out ko taso da shi ko kuma idea din dai. So that's simply how it works. And then, so back to this, a blog. I wanted to start a blog as well. And then so for a start, you know, instead of maybe watching a video that is 20 minutes long, I could just write it down and you can finish reading it in 3 minutes, a long story like this one. So I am looking for ideas to write down there. Ko kuma wani lokaci irin sai ga kawai an idea will just pop up into your head, but then saboda kana zuwa aiki misali sassafe da dare ka dawo ka gaji, you never really have the time to implement such ideas. And then sai lokaci na ta tafiya. Abin da yake faruwa kuma shine after some years sai kaga wani a wani waje yayi implementing idea there. So the point of making this is so that maybe I have an idea, it comes up, so somebody else has an idea, they can just go there, write it down, maybe in some section that is going to be provided perhaps, and then we can build upon these ideas, right? Misali Thomas Edison, Alexander Graham Bell, ba kawai lokaci ɗaya suka zo suka tashi kawai suka creating light bulb da telephone da all these things that we have right now. No, Isaac Newton ba lokaci ɗaya kawai ya hada ya kirkiro calculus ba, ko kuma all these engineers and famous um, great people in history. It takes time and then it is a gradual process. Kaman light bulb misali, it took over how many tries? Wajen kusan dubu ɗaya or something like that. He didn't just do it at a go. It took time, it took effort. So the whole idea is to have a thought process that iterates and then takes the best idea and or you know how to move forward and all that. So where do we start from, Shikuma? I'm looking for a YouTube title, a title for my channel. And then so what I thought about was misali za ka samu idan mathematics ne, maybe maths made easy ko kuma me, whatever it is called. So because I'm going to be dealing with so many other topics, maybe not just these two, maybe not math and embedded systems, perhaps other sciences. So ina so na so I was thinking of calling it made easy with examples. With examples, why? Maybe perhaps this is not a great name, maybe mu cire wannan. But then with examples din shine idan ina koyan abu misali a ce mathematics, na fi ganewa idan kai min misali. Kamar misali na farko, na biyu, na uku, na hudu, by time ka kai na biyar din na san na at least na gane idea in ko concept that is behind it. Sannan kuma maybe I don't buy the exercises that you can try yourself. So that's the whole idea, and I've been thinking about doing this for a while. It's like so I studied electrical engineering in my first degree, and then studied electronics and computer engineering in my and then subsequent degrees. Abin shine akwai there's so much potential, there's so much knowledge out there, but ya zan ce ne, akwai kuma amma kuma akwai like ilimin kuma baya kaiwa zuwa ga wanda ake so su je. Misali ko either it is too expensive ko kuma they are not in the position to ba su wajen inda za su iya, ko kuma babu abubuwan da za a iya koyar da su ɗalibai kenan misali. Meanwhile a internet akwai abubuwa da. So the whole essence of this video, the aim of me blabbing for the past 25 minutes is just to like wannan barrier din da ke tsakanin mutane ko any ordinary person that has like a tablet or a phone to barrier din da ke tsakanin su da kuma internet da kuma knowledge that is out there. We're trying to break it, to erase it basically. So to share knowledge at no cost. So you can leave this a like, you can share it if you want, and then we'll see how it goes from there. So this week, this is the video I'm going to upload. Not calculus, not math, nothing, just a bunch of stories, or I don't even know if it makes sense.
So that's it from me.